Su'e leo se upenga sa awina tu is tamaititi vasenga lima i le potu wa onga. Usuia le fono le kapineta e taranoi nai fuafuanga le malo. Faalawi loa le ofiso la fonga le EITC. O te whaatala whātu se whaapoponga o tala mai lau KVZK. E momo atu o loo whaamawina pesu e suenga le ofiso leo e tu sai o se whana sa whaapeo na ofiatu i tu tonu o se tasio a onga le territory e se tasio tamaititia onga vasenga lima. E se reporti na o mai lau KVZK. O le whana le nei na whiwhi atu i le atua onga le tamaititi ma sa ia whaali ana wo i le teimio vasenga masani. O se au terenga le nei o le reporti. I whamatalanga o mai lau KVZK o le whaalawelawe le nei na tūla i mai le asoana nafi. Lea na o atuaise ta maititi vasenga lima o loo hao o ina lea o ngā le manu lele Tausala Elementary. Ma se whana o le tu a inga le nei. Ma whaali ali nisi o tamaiti o le vasenga. A o wha waisu e sue ngā leo le nei mata upu. Na fsiringi ai e lau KVZK lea tūlanga. I se ripoti na tu ina mai. O le nei whana o se whana mea ta alo. Ma le ripoti fo i le tasi no o mai lau KVZK. Mai le a onga o lo tuula i mai ai le nei mata upu. Na fesiringia lau KVZK le ofisa o a onga le atunuu. I se wha maoninga o le nei mata upu. Ai na tali se sui al mata ngā luenga. E le o manatu e wha lau i loalo na suafa e wha apea. E wha maonia sa iai le whana na maua i le taimi o le a onga. Maua o mafoi o na longoina le ofisa wa onga e tūsai o lea tūlanga i le taimi lava na iloa i le whana. Na whaamaunia foi le ofisa wa onga wa mai asu enga sa whaia ma whaamaunia ai o le whana na maua o se whana mea ta alo e ui e fōlinga o se mea moi. Na whisiringia lau KVZK pe whaafewhea le pulu whana sa aluatu foi ma le tamaititi. A e tali le sui o mta ngā luenga, e le mo i le whana a e suenga sa whaia, wa wha mauni ai e mo i puru whana sa aluatu ma le nei lava tamaititi. O se tasi o fesili na fesiringi ai e lau KVZK le mta ngā luenga o a onga, o le tūlanga lea i ana fuafuanga e whai tūlanga whaape nei. A e natali le sui o mta ngā luenga, wa maea o na whaailoa i mātua o le nei tamaititi i le teimi lava na tūla i mai ai lea whaafita hauli. E tali tonu lau KVZK na longo ina fo i le ofisa o leo i lea lava taimi, ma o lo whaia ne i aisu enga i lea lava mata upu. Na tau mawhai atu lau KVZK mo se whaamatalanga, mai le sui komisina i a Foifua Junior, ai peitai e le i maua se ava noa. Ta ue stasio li i leo, wa mai asu enga i le whana, ma ua wha mauni ai o se whana mea ta alo. I le i maua fo i se ava noa lau KVZK, i le pule a onga i peo na tūla i mai ai le nei wha lave. I leo mawhai o na wha ilua mai i leo, pe na wha pe wheo no o i limo le nei ta maititi le whana mea ta alo, ai mai se o pulu whana nei wa wha mauni mai o pulu whana moi. O le sole na usui ai le afionga le kovansili le manu pale poisi ngā maunga le fono malana kapineta. E tala noi nai nisi o mata upu sa whenga iai ma le malo. O se au terenga le nei o le reporti. O le sootanga whaavao malo i le vao Samoa e lua le ato Samoa. O se whaenga lea na saunoa manino iai le afionga le kovansili le tau nei i le teime le fonotanga le kapineta. O vaenga mata ompo le fonotanga na saunoa iai le afionga le kovansili i le ngati whiwhaataua inga e whaapea i fo i le itu i whimalanga inga ma isi tūlanga sa swala upule iai le malo Amerika Samoa ma usu i Samoa i sisifo. Na saunoa le manu, ua mai a fo i lea fonotanga, ua mai a fo i o na ta oto maadienga mai nei fonotanga, e o lava i vaenga uma e au o na uia mo le sanga wha mausaliina o nei fuafuanga uma. O mata upu wa fo i na tala no i nei tato fonotanga i nei, na wha uau i fonotanga longa lua, ia mana isi mata upu fau wha popo. Tūlanga lava o whe malanga inga, tūlanga o lau whai pisi nisi, e lato
ia matulanga fo'i o whaatoanga ma leo whaifaiva. I le tātou sotanga o whai ngā pisinisi ma whaatoanga ma leo whaifaiva. Tātou so tau au, ia e mese fo'i le tātou fitu whae ma whaafsoai, ia i pisinisi e whai au pisinisi e whai nei. O umalana whaatanoa whalawa i tele, ia aolo i rei lava ia ai ainga, i tūlanga o whiofofo inga, i whaatonsili ma la tō matanga luenga, ia e whapena fo'i le malu o malo Samoa. Tūlanga fo'i nā o whe malanga inga, pero le a whionga loisili, ma la tō ofisa, ia lo whapena fo'i o na whamautu, ia o tūlanga o pēmika, ia ma tūlanga lava o whiasia se inga, a inga i Samoa lua. Na sau noa le kovana sili le so le tu i le ngangana Samoa ina ia whaataua ai mai se o le tu maanga i whanua masani le wha Samoa maua o ngā i le o maua i nei sa o fia uma le soutanga ma Samoa tutu tasi. Na taua le kovana sili wa amata i le teiminei o na tau wha amaupopo le soutanga i le vā o ta alonga ma Samoa tutu tasi. A wao si tasi nei o atina e na soalau pule ai ma Samoa i sifo. Na whaafetai e le kovana sili sui le kapineta sa awai e meisi o le au malanga uma o na o le tāpena penanga i le wha moe moe sa whenga iai ma le malo e le vaiaso na te nei ia pia. Ia ne tai au le mule atuai le anganga whaafetai le au whainga malanga e meisi le malo le kapineta e loo tau tāpena pena. E le i whaingo fie le tāpenanga ia ai pia na tau nuu ma o atu i Samoa. Ia ua lava tāpena lava sauni. Le malanga i tūlanga o le whaatanoanga o mata upu, ia e meise fo'i tāpenanga i le anga i luma. Whaaftai tele i tāanga luenga whaatonsili i e tūlanga o tāpenanga. Le anga whaaftai fo'i i le whionga maputasi, ia e meise fo'i le whionga i fiti, whaatui, ia ma le whionga le whongwhetalai, tātou whaatasi i o, ia na whaatamai e le tātou whainga malanga, i ona fuafuanga. A singa fo'i al whainga malo, a singa a inga, a lo whangia al malanga. Ia e meise o Amerika Samoa, wha moliaile anga whaafetai, ia i le malo Samoa. Ona o lo lātou o lofa tūlai, ia o le whaavase ngā pe whaau au i se tōtasi. Ia o whaalawa i tele i tūlanga o lau whaanga, whaalolonga, ia e li atunuu ai meise le whainga malo ia ma i tātou uma sa whapena ona ngai atu i Samoa. O matau pu uma whaavao malo sa talanoina ua taoto atu nei matanga luenga sa whengai mai i tū uma mo le whaabawina. I le mai ai ona sainia le fiong le sui kovana ia talawenga i le asalo va ale ale e avea matu la fono la fonga le EITC po le Earned Income Tax Credit i le vaiaso na te nei. O le so le na whaalawi loa lo ia mai ai le ofiso la fonga ua amata nei o na ngā lulue le avaenga o le tautua le malo. Mo le iluiluina ma le whaamausali ina o te ngato le atunuu o le anga vaa mo le nei whaamaunianga o siang te renga le nei o le reporti. O si tasi neu whaamunianga mō le atunuu e peo na whailo mai le official la fonga o le la fonga wa tau o le EITC. Le e anga wa aita ngāta wa tau o low income to moderate income workers. Whaatasi ai ma lātou whanau. I se pepo whamtalanga e peo na tuina mai le official la fonga i lau KVZK. O lo ta awai e whaape wa amata le teminei o na tuu whaatasi le ofisa ngā luenga e sue ai le au whai o i lātou. E anga wa ai le nei whaamoe moe. Ina ia amata o na tutongi atu le nei whaamunianga i le masino te sema o le tausanga nei. O se tasi o vaenga o le nei fuafuanga o le a o atu ai sui o le ofisa i tua mo le whaatautai o poklame whaalawi loa. E whaamalamalama ai ta iala whaapea i le whaatino i no talo sanga. O le vaenga pitu sili o na tāua e tusai ma le whaalinga mai le ofisa e le to e whai a le tangata seisi lava ngai uinga pe ato e au mai fo inisi pepa e whaamaunia ai lau talo sanga. Mo loanga vaile nei whaamanianga e tāua o na whaamari e na vaenga nei ua tāua o se tangata whaingaluenga mausia le tutongi e ilalo mai o le tolu afe. O se tangata whaingaluenga mausia le tutongi e ilalo mai o le tolu se furufa afe iwa se lau ma le whāta la i le tausanga po o le lua se furu iwa afe lua se lau ma le whāta la i le teimi
I teimi uma na whailai la fonga. Whamaunia e laloi fo le se fulua fe le tutongi le tausanga wha le tupe lua fe lu se fulutasi. Ua mai o na iai le numera o le saunga le mu le tausanga e lua fe lu se fulutasi. O se tangata no upo se nationale o Amerika o se tangata no fumau e iai lo na ID Amerika Samoa. E tele isi vaenga o lo ngā lulua iai le ofiso la fonga mo le whaamalamala mai nei le atunu o le nei whaamaulianga. Ma o lo talo sanga mai le ofisa i le atunu ina ia lava pea le ono sai a o tau mawhai sui le ofisa e whaalawi loa ma whaatino ana fuafuanga. I le teimena fonutanga le kabineta i le so na whaalawi loa i le whaatonu le soifo maloloina i a motu sātu i le amanua. O le a whaatau taia na matanga luenga le soifo maloloina su enga mu tangata whainga luenga le malo i le tū whala au whaasaina whaapea i ma le ava malosi. E pe ona sila fio le ngā luenga le nei sa whaatinu ina le matanga luenga i vai tangata whainga luenga le malo. E pe tai i le whaaminino ngā motu sai le so o le ngā luenga o le a whaia lava le DOH. Ai o i unga o suenga o le a whaalawi loa lea i le whaatono le HR pe a whai lea e mai a mai le suenga e a whia i whala au whaasaina. O se whaamaninonga lea o lea mataupu. O proklama foi lea ua pio le tutonu le checks and balance. O teimi lava e, so se teimi lava e tesa ia le employee po le candidate. In less than 24 hours ua maua ia le result. Pe positive, pe negative, o le MRO, le Medical Reviewing Officer, o lana ngaluenga, o le whaailoa i le whaatonu, le tūlanga o le test lea. Ma ia whaailoa foi i le HR Director, le tūlanga o le test lea. Na ia pāleni uma tūlanga ia, o tangata e alu tonu o tato Drug Testing Center, e sau fafo, ua iai tangata i loa ina lona il whaai unga o langa test, o lana Director, ma le HR. A negative le test, e alu sao lava le negative test i lunga le HR Director, to e alu le il whaatonu. A positive le test, o na whaile fo mai su e suenga, su e su e le record. A o le teimi a matai le tato suenga, o lea ua relocate le tato Drug Testing Center i to tonu o le tato compound le tafuna, le e tato whanmai le tafuna, I tua le tatou ACF number 1. I tua le ACF number 1 o lo iai o relocate ai le tatou drug testing. O lo fai nei la drug testing o lo tatou walu lava le policy le iai nei. Ai au mai lor whaatangana au vatu ele lea ia tau I lalo I whaatonu o na tatou halu ai le whaapea. E pule lava whaatonu le teimi au mai antangata I tonu na olwala au mai lava le tatou drug center, tatou drug testing center, ma mau aile aso e au mai elau vaenga I tonu. O e au mai tangata I tonu e tauna na yeise ia tau le supervisor, o ia e scored mainga au tangata I tonu e au mai lo tonu. These folks will go through the orientation, registration, ia o I ngā fo I whai le test, ai le fire test, ua umanga lisi uma tangata lea ia na medication, lai ave pe any medication o ave. Positive la le result, ia o na ngā lulua leo fo mai, and make sure lai pālengi le tū lea, yes indeed, o tangata lea o lai ave ia na medication. O le ngaluenga le nei su engo tangata whai ngaluenga le malo mo whala au whaasaina sa whaatau taia le mta ngaluenga eva aia tangata whai ngaluenga le malo. Ai o le suinga o le a iai nei, o le a whaatau taia uma le mta ngaluenga le soifo malo loina. O lo imanua le teimi nei, o lo manua le teimi nei sui o le mta ngaluenga eva aia tangata whai ngaluenga le malo mo le tau wha mai ai no le lisi o tangata I pisinisi tuma oti I tu malo na afia tupe mau le teimi o le COVID se fulmaleiva. O le fisonswani a wala mai lalo le arpa lea o le ato e whaolai nai tupe maua tangata o lo ngā rulue I pisinisi mawhala pitonga tuma oti na afia ina ua o mai le COVID se fulmaleiva I le atunuu. O siau tirenga le nei o le ripoti. O whamanianga nei a wala mai lalo le poklame le arba leo le ama whaia I tangata na awhia tupe maua mai tu la whaingaluenga ina ua tāpunia le atunuu o no le whaama I o le COVID se fulmariva. O la tau nei o tangata whaingaluenga o lo ngāru lue pēa sa ngāru lue fo I bisinisi ma whaala putonga tuma oti sa awhia tupe maua. O le mafuanga tonu fo I leo le malanga tu o sui o le mtangaluenga I aia tangata whaingaluenga le malo I manua. E tala noi nisi o bisinisi ma whale tali malo I le vaenga o le atunuu mo le whaamautuina
na o le lisi mo tangata e ngawha ai lalo le nei proklama ai a mataloa o na tutongi tūpe pe i o na fuafua i ai le malo. E pe o na awina atu i tala fōwi na i masina o tunai o le taimi whaatapulaa e mutai talo sanga tangata mo le whaamanuianga ua maea e pe tai na tonu i le malo e toe whaawau i le taimi e mutai se i toe sa ili lava i manua o na e tali tonu o lo iai pia ni si lea vaengo le atunuu e le i maea o na resitara mo le whaamanuianga taua. E pea ma le lua se lau fase fulutala i le vaiaso le a maua i le tangata whaingaruenga i lalo le nei proklame le e a mata o na whaitau mai i le aso lua se fululua February se ia mai a ia Aprila i lona aso se fulu malevalu o le tausanga nei. Tatu tala mai pia na maliu se tamaititi mai a sau ma se tamaititi na tūngau na manuanga i na ua pa ua i lunga se sikepu se fale tukfua. Na ta ua le komisine o leo ia ua pa aulong i tino Filipo e whaapea. O tamaiti nei i to lua na whaatonu e la matua i na i au atu e au mai ni tanga o neone. Na mapu mai tamaiti nei se tasio fale walevo na tukfua ma pa ua i lua i lunga le sikepu le fale le nei ma maliu wai le si tamaititi e tūngai manuanga o le si tamaititi. Na ta ua e aua pa au e whaapea. O le ua maliu e se furu lima tausanga le matua e se furu maleono tausanga o le si tamaititi lea o lo tūngau na manuanga. Na ta ua fo i awa pa au e mo umia lava o na vaaya le leia matua la tau whanau. E mai se lava pe a o ina tuli atua la tau whanau ini fe au e mamau e se malefale ina ia mautinone lei o lo o malu pui pui alo nalo. Usi mai loa lau mai moa i se reporti o le tau mo Amerika Samoa i le nei vaenga le afiafi. E whaatara whatu Amerika Samoa le nei vaenga le afiafi tala tau mo Amerika Samoa. Tau pōna nei ma te le nau oa, e ta apisolo timu ma alua fitsuruiva, sa vini mai sa e se fuli mai la li tūla. Tau ilas faride e o pōla stoa nai, e ma te le nau oa, e ta apisolo timu vela e valus fulu valu, ma alua fitsuruiva, sa vini angi lau tasi e o se fulu mai la li tūla. Tau ilas sa mo le pōa sa e ma te le nau oa, e ta uru timunga vela e valus fulu fa, ma alua fitu sa vidi angi lau tasi o se furu mai la le tūla. Asungo fua e ma te le nau oa e ta ape solo timu vele valis furu fitu sa vidi mai sau te isa e se furu mai la le tūla. Po asungo fua mo le asolua e ma te le nau oa e ta uru timunga vele valis furu fa, ma alua fitu sa vidi angi lau tasi o se furu mai la le tūla. Tau la solulu e ma te le nau oa e ta ape solo timu vele valis furu fitu sa vidi mai matu se furu mai la le tūla. O se va ingale na tala tau mo Amerika Samoa. O le whainga nau tala mai lau KVZK, manuia tele au whaasausaunga de nea fiafi, tō whaasifua. A ticket for not wearing your safety belt, $120. A life, priceless. Click it or ticket. Police investigates weapon discovered in an elementary school in Tafuna. Governor brieves rest of the cabinet about the atoll Samoa and further discuss the government's plans going forward. And a tax office plans to issue EITC checks in December. Talofa, you're watching the news from KVZKTV. Police are investigating an incident that happened this week at one of the elementary schools in Tafuna, where a 5th grade boy brought a firearm to the classroom in his backpack. Here is more. The Department of Public Safety is unable to confirm the outcome of their investigation involving a weapon that was discovered at one of the elementary schools in the Tafuna area. Reports received by KVZK News from some concerned parents say police arrived at the school yesterday shortly after the students' classmates reported the weapon to the teacher and the principal. The police arrived and confiscated the weapon.
KVZK News contacted the Department of Education about the incident, and one of the staff members who wished not to be named confirmed the matter is now with the police. The staff also confirmed the weapon that was confiscated at the school was a plastic gun, though it looks like a real weapon. KVZK News asked about the 3 bullets that were also confiscated together with the weapon from the student. The staff member said reports they have received already from police confirmed they are real bullets. Efforts to get a comment from the acting commissioner of police, Fo'ifua Jr., has been unsuccessful, however. A police officer told KVZK News that a black plastic gun was found in the identified 5th grader's backpack. The student never threatened anyone with it. Asked about the bullets that DOE now claims were real, the officer deferred comment on the incident to Fo'ifua. He confirmed, however, that DPS have already met with school officials and examined the plastic gun, which he said could be mistaken for a real gun from a distance. School officials didn't release much information to KVZK News, despite a request seeking answers to our questions, including inquiries into whether the school took disciplinary action against the student. The Department of Education told KVZK News that the principal of the school has already met with the parents of the student. The Honourable Governor Lemanu Palepoisialenga Maunga held a cabinet meeting today to discuss a number of issues related to the comprehensive and sustainable development of the territory and ways to enhance building and renaissance progress. Here is more. During the cabinet meeting today, Lemanu briefed the government about the Atoll Samoa meeting in Apia. The governor spoke about the agenda American Samoa discussed with its counterparts in Apia and said that the meeting in Apia focused on ongoing discussions between the relevant sectors of the 2 governments. The discussion will further guided an informed process to be established in consideration of arrangements for potential collaboration and partnership. According to Honourable Governor, the meeting in Apia considered several areas of mutual cooperation between the 2 Samoa, not only in the economic sector, agriculture, fisheries, education, health, the environment, immigration and transportation. Governor Lemanu said one of the matters the 2 Samoa elaborated on was our Samoan Language Commission and cultural preservation. He said there were critical concerns about language laws, and American Samoa has sought assistance from the Independent Samoa and UNESCO, in addition to strengthen networks with language advocates in the U.S. Lemanu made a special mention to the concerns raised by American Samoa in the area of immigration and international relations. He said Samoa and American Samoa will continue to dialogue on a number of fundamental importance for the benefits of the people of the 2 Samoa. Lemanu thanked the cabinet members who were part of the territory's delegation to Samoa for putting together what he described as a well-thought agenda. He also thanked the Maungatasi Aswenga, Fa'atui, Police Commissioner Lefiti Pese and Speaker of the House, Vali Talavu Ale, for taking time out to be part of American Samoa's delegation. He also thanked Prime Minister Fiumea Naomi Mataafa and the government of Samoa for a fulfilled Atoll Samoa Summit. The tax office has announced that following the passage of the Earned Income Tax Credit by the legislature of American Samoa and signed into law last week Friday by Acting Governor Talawengele Salova'alele, the tax office is now conducting a review and identifying eligible taxpayers for payment in December. Here is more. The Department of Treasury has confirmed that it anticipates to release checks for earned income tax in December. A statement from the Department of Treasury released today says the Earned Income Tax Credit, or EITC, law was passed by the legislature and signed into law by then Acting Governor Talawengele Salova'alele on September 23rd. The tax office will conduct a review and identify all qualified taxpayers for the EITC. You do not have to do anything else or file any additional documents. The statement also says the tax office will also conduct outreach programs so the public has a better understanding of the EITC. Those who qualified for the Earned Income Tax Credit are low to moderate income workers with the qualifying children if certain qualifying rules apply to them. You may qualify for the EITC even if you can't claim children
on your tax return. To qualify for the EITC, you must have worked and earned income under $34,000 for married filing jointly and $29,904 for all other filing statuses. Have investment income below $19,000 in tax year 2021. Have a valid social security number by the due date of your 2021 return. Be a U.S. citizen or national or American Samoan legal resident alien with a valid American Samoa immigration ID. Treasury asked for your patience as it works out all the necessary steps to ensure a successful release of the funds. Director of Health Motusantu Lamanua told the Cabinet today that administration of the ASG drug and alcohol program will soon be under the direction of the Department of Health and not the Department of Human Resources, as per previous. According to Motusai, his department has already put in place a process that will expedite the process with the assistance of the directors of the departments, including the Department of Human Resources. In a brief explanation of the news process, Motusai said testing of employees will depend on the advice from the department director. All negative test results will be given directly to the Director of Human Resources and the Department of Employee. Motusa said there is also a process for employees who test positive for illegal substance, and the process will be dictated by the medical review officer who will be at the site during the test. DOH will also be conducting orientation for all employees prior to testing for drugs. Staff of the Department of Human Resources are in Manua as part of their ongoing efforts to finalize the list of employees working in the private sector whose hours of work were affected during the COVID-19. Under the ARBA Cash Assistance Program, employees in the private sector will receive $240 per week for the period that they were furloughed due to the Public Health Emergency Declaration on February 22, 2022. Here is more. Staff of the Department of Human Resources are in Manua this week to speak with employees, to qualified workers whose hours of work were affected by furlough or reduced hours of employment due to the Public Health Emergency Declaration on February 22nd this year. The Cash Assistance Program under the American Rescue Plan Act will over the period from February 22nd through April 2022. The team started their work in Fitiuta, making their way to Ta'u, Faleasao, and then onward to Ofu and Nolusenga, where they met with business owners, private motel employees, and those working in shops in Manua. The CAP program will provide up to $240 per week for qualified workers for they were furloughed due to the Public Health Emergency Declaration on February 22nd. The Department of Human Resources will administer the program and provide details for the application process, eligibility, criteria, and the distribution plan. To appear now, a boy from Asau has died and another seriously injured after a staircase of an old abandoned house collapsed onto them. In his weekly press conference with local media, Commissioner Paulong Itino Filipo said the two boys had been sent on an errand to collect bags of sand. They came across an old abandoned building and went inside to rest from the sun. The staircase of the building collapsed and the boys were trapped underneath the rubble, said Awapa'au. The police commissioner said the 15-year-old died from injuries sustained, while the 16-year-old remained in critical condition. On behalf of the Ministry of Police, the commissioner called on parents to be more vigilant with supervising children, especially if you are sending them on errands far from home. An adult should still be accompanying them to ensure their safety. Let's have a look at our weather report for this evening. Salafalava, American Samoa is your weather report for this evening. Tonight, mostly cloudy, scattered showers, lows around 77, east wind 10 to 15 miles per hour. Friday to Saturday night, mostly cloudy, scattered showers, highs around 88, lows around 79, variable winds up to 10 miles per hour. Sunday and Sunday night, mostly cloudy, numerous showers, highs around 84, lows around 77, variable winds up to 10 miles per hour. Monday, mostly cloudy, scattered showers, highs around 87, southeast winds 10 to 15 miles per hour. Monday night through Tuesday night, mostly cloudy, numerous showers, highs around 84, lows around 77, variable winds up to 10 miles per hour.
Wednesday, mostly cloudy, scattered showers, highs around 87, north winds 10 to 15 miles per hour. And that's your weather report for this evening. And that concludes your local news from Apia Pacific News from KVZK TV. Have a pleasant evening. Till 4:04.